Artyom. Artyom. Wake up, dear. Is he up yet? Artyom, the colonel wants you on the breach. See you later. Come on, wake up. Ah, les Pascal sont là en plus, cool. Pour vrai? You did Oui. a great job there. We're not home anymore, so we'd all better act like you did. Smoothly. It's not like there's many of us humans left now. So I hope someday we will be able to trust others just because. Because they are people too. Am I bothering you? Sorry, I'm in a philosophical mood today. Un journal seulement, puis pas de postcard. OK. Stay here for a bit, Artyom. This is great. I wish I could stay like this forever. Artyom, when you climbed those ruins back in Moscow, with your radio, did you imagine our life on the surface at all? Sa main est Home, bizarre. for one, a place Continue. where we could live, a log cabin on the outskirts of a forest, or how about a bungalow on an ocean shore? Well, you know, there's something great in simply going anywhere like this, together, through the abandoned stations, the ruins, the wasteland. Especially in our own private compartment. Thinking back, isn't this our honeymoon trip? It certainly feels like one, even though it's a bit late. We've only had some honeymoon sorties at best so far. You know, I had a talk with Katya. I'm sitting here recalling that bridge and those people there, and we've been sitting underground for 20 years, and they haven't. So what? These are not the same people who used to build cities, planes, and space rockets. They are just like us in Metro, only even more dejected. They are essentially slaves. For real. They work all day and pray all night, always watched, always directed. Everything is under control. Everything is decided by the community. Well, I mean, Silantius. They don't even have any property. Even their socks belong to the community. They're just entranced with him, with these ridiculous lies about electricity. Of course, not everyone got fooled easily, but if they dare ask questions, they get penance, exorcising an electric demon with prayer and the cross. But that's a death sentence. How is a flashlight dangerous? Or a radio? But no, they shun it all. They hide and keep praying. How can you even make people believe this ridiculous garbage within just a few years? People in general start believing lies surprisingly easily, don't they? As long as those lies are convenient or at least familiar. Take us in Metro. All right, we haven't met the occupying forces yet. If we disregard that shirt I found on an antenna, Katya and Crest, never met them either. But maybe they are still out there somewhere. And if they are, then they didn't even tell us about them back home. They didn't tell us that the war was still on. They just made us believe that there's no life anywhere outside of Metro. They've been lying to us. Lying non-stop. All this time. Were their intentions good? Perhaps. But the Metro is a castle built on lies. Damn, am I angry. And so far, no matter how far we get, we haven't met a single enemy. Isn't that strange?
But Father won't have a word of it. Stay vigilant, be careful. The enemy never sleeps. You know, I love my father. A whole lot, no matter what. But what if everything he's been told is just another layer of lies? I hope we'll find out how deep this rabbit hole is once we get to Yamantau. Well, what do you know? I do feel better now after telling you. Thanks for hearing me out, Artyom. Let's just sit here a little. All right, run along. Dad wanted something. Je peux m'asseoir là aussi. Yes. Quand tu vas sortir de ta cabine, ça va être à droite. Puis ça va être sur une table. Ok. Excusez. Dans les open maps, t'as pas besoin de me dire, genre, comme, tant qu'on n'est pas rendu qu'il nous en reste presque plus, puis qu'on sent que c'est bientôt la fin des missions, genre. Ah, ok. Parce que je vais explorer, puis c'est un peu comme le fun de ce jeu-là, justement, explorer pas c'est toutes les affaires. C'est vrai. Là, ça c'est pas un open map, fait que c'est correct, là, mais... Next time I will know. Moi, ça, je te I will do. le dis pour justement quand on va pogner la prochaine open map. Fait que ça redit comme toutes les affaires, dans le fond, qui s'est passé. Toutes c'est les des trucs, résumés, genre? toutes les affaires qui disaient ouais, comme résumé dans chaque tableau, genre. Me semble. Ça a l'air de pas mal ressembler à des affaires qu'on a déjà vues. Genre de... Ouais, mini-résumé après les gens de... Peut-être pas side mission, mais... mission. Ouais. Je vais quand même les passer, genre. Puis comme ça, les personnes sur YouTube, à la limite, pourront mettre pause, puis lire comme il faut. S'ils en ont manqué un, mettons. Me semble pas mal tout, je les ai eus, là, fait que... Mais... Des fois, il y a des missions qu'on a passées qu'on n'a pas nécessairement arrêtées entre, fait que... C'est... Quoi, ça, cette bout-là, ça me dit rien. c'est peut-être quand on est allé chercher le corps, si on n'avait pas tué les bandits. Peut-être. C'est vrai que vraiment, pour faire un gentil playthrough, même les bandits, je serais pas censé les tuer. Je serais censé juste les knock-out. Je crois qu'il y a quand même ça qui dit, là, mais... Fait que les bandits, fuck ça, les villagers, on ne les tue pas. Dépendamment les bandits, si on arrive, genre, c'est night. Ouais.
Je sais vraiment qui dit comme des phrases par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, genre. C'est Quelle vrai. action qu'on a prise, genre. J'aime ça. Oh, beaucoup de lecture. Un tantinet. Ah, c'est cool, ça fait un résumé de ce qu'on fait. Un nerdy guy. Avec le rabbit puis le cœur en arrière, c'était moins cute. Ok, là. C'est vrai. Ils sont vraiment beaux, les dessins, en tout cas. Oui. Dos pour l'artiste. Oops. What? Hunter, le mari d'Anna. Il était pas mal perçu comme un fou, là, Hunter. Je pense pas qu'il aurait voulu que ce soit lui le mari d'Anna, là, nécessairement. C'est vrai. Non, c'était Khan qui était le fou. C'était pas Hunter. C'est vrai.
sais-tu où que c'est lui qui a été comme en recon proche du pont? C'est lui qui se cachait dans la safe house? Me semble. Ok. Je sais que c'est lui qui était à la fin avec nous, là, mais genre, Ouais. c'était plus pour me situer avec si c'était lui qui était là avant aussi. Oups. Ouais, ça, c'est comme quand il expliquait des affaires à un autre, genre comme super approfondi. Hein. Mhm. Of course. Of course.
C'est vrai que c'est quelque chose qui doit se poser, hein. Mais en même temps, il est tellement loyal au colonel que. Je sais pas. Eux aussi. Mm. Ouais. Disons qu'on a vu que les anomalies, il fallait pas. Ils sont fucking mal. C'est ça. Un mushroom farmer. Wow.
c'était pas juste à cause de ce crime-là qui a été put to the gun. C'est qu'il les a attaqués, genre. Ben, il a essayé de se défendre en les attaquant, genre. Ben, en fait, c'est juste qu'elle allait probablement avoir le gun pareil. C'est juste que Ouais, il a ça attaqué se avant. peut. Après, c'est- Ouais, quand ils les ont tirés, ils ont dit « Oh, fool, il could have lived » ou quelque chose comme ça. C'est vrai, il y a ça aussi.